Hi children, welcome to your chemistry class. So today what we are going to discuss அப்படினா chemical kinetics la ஒரு சில questions எடுத்து discuss பண்ண போறோம், right? So we'll go to the question. First I'll read out the first question. If A plus B gives product, right? A plus B gives a product, right? Okay. இதுல என்ன சொல்லிட்டாங்க, rate is doubled. Rate என்ன ஆயிடுச்சு, double ஆயிடுச்சு. Rate becomes doubled, right? இப்போ concentration of B is doubled. Concentration of B double பண்றப்போ rate என்ன ஆயிடுச்சு, double ஆயிருக்கு, ரைட்டா? So அதே rate increases by a factor of 8. அதே rate என்ன ஆயிருக்கு, 8 ஆரா மாறி இருக்கு. எப்போ, when the concentration of both the reactants A and B are doubled. When concentration of both the reactants A வையும் B யும் double பண்றப்போ, இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கான rate law என்ன? So we are asked to find what is the rate law. So what are the given data? When rate is doubled when the concentration of B alone doubled. B மட்டும் double பண்றப்ப rate என்ன இருக்கு, double ஆயிருக்கு. அதே A வையும் B யும் double பண்றப்போ rate என்ன ஆயிருக்கு, 8 times increase ஆயிருக்கு, ரைட்டா? So இத பேஸ் பண்ணி என்ன லான்னு கண்டுபிடிக்கணும். So rate double பண்றப்போ B double பண்றப்போ rate double ஆகுது அப்படினாலே பேசிக்கா நமக்கு தெரிஞ்சிரும் concentration of B to the power 1. Okay, and A வையும் B யும் double பண்றப்போ A and B both get doubled அப்படின்றப்போ rate becomes 8R. Hence this proves that அப்ப என்னவா இருந்திருக்கும் rate B square. இந்த ஆப்ஷன் தப்பு கண்டிப்பா, ஏன்னா B to the power 1. So அதை வச்சு first two options were wrong. third or fourth ஆன்றதுதான். third உம் fourth உம் third ஆப்ஷனா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா A வையும் B யும் டபுள் பண்றப்ப ரேட் என்ன இருக்கணும், 4 times தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கணும், ரைட்? A வும் B யும் டபுள் பண்றப்போ ரேட் 4 times இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தா your C option is correct. Hence this is also wrong. So your option will be D, right? Check பண்ணிடுவோம் whether fourth option is right or wrong அப்படின்ட்டு. என்ன கொடுத்திருக்காங்க, rate which is equal to concentration of A to the power 2 and concentration of B to the power 1. So already we found that concentration of B to the power 1, right? Okay, so I'm going to take concentration of A and concentration of B as 2, right? Hence R which is equal to rate constant into 2 to the power 2 to the power 1. So when I go 2 power 4 into 2, R becomes 8. Hence this is correct. Your fourth option is correct, right? So we'll move to the next question, right? I will move to the next question. In the question என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா initial concentration of reactant is doubled. Initial concentration of the reactant is doubled. Time for half reaction is also doubled. Time for half reaction is also doubled. Order of the reaction னு கேட்டிருக்காங்க. Order of the reaction னு கேட்டிருக்காங்க. So initial concentration of the reactant is doubled. Time for the half reaction is also doubled, right? The order of the reaction னு கேக்குறாங்க. Okay, so we know that the initial concentration double பண்றாங்க, half reaction double பண்ணிருக்காங்க. That is T half double பண்ணிருக்காங்க. T half is doubled. T half double பண்ணிருக்காங்க. Double பண்ணப்போ initial concentration என்ன இருக்கு, double ஆயிருக்கு. So you know that T half which is directly proportional to A naught by 2. This is for zero order reaction. இது எந்தோடைய இது T of zero order reaction, இல்லையா? So this proves that T half is directly proportional to initial concentration, இல்லையா? T half is directly proportional to your initial concentration. Hence இப்போ T half நீங்க டபுள் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஸ்கொயர் பண்ணீங்கனாலும் சரி, டபுள் பண்ணீங்கனாலும் சரி, initial concentration என்ன ஆகும், increase ஆகும், because both are directly proportional. So hence the option will be zero order reaction, right? I think I gave you some questions, ரெண்டு question discuss பண்ணிருக்கோம். So I think it is a useful one, I think so, right? If you need more questions, please drop your things in the comment section. I'll make a video, right? Thank you for watching.